ਵੀਰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਅਮਰਵੀਰ ਸਿੰਘ TV84 ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਭ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਬਾਰੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਵਾਂ-ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਿਖੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਨਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ 2 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਨੇਕਾਂ ਦਰਜਨਾਂ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਵਸਦਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ US ਨਿਊਯਾਰਕ, ਉਧਰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜਕਰਨ ਕੌਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੂੰ, ਵੀ ਦ ਪੀਪਲ ਨਾਮ ਦੀ, ਟੂ ਦ ਓਬਾਮਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ to condemn, ask him to condemn the police atrocities that are being committed by Indian government on innocent Sikhs. ਤੇਜਕਰਨ ਕੌਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ TV84 ਦੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਆਉਣ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਲੱਖ ਸਿਗਨੇਚਰਸ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। what do you think that what difference will this petition make ਜੇ ਇਹ 1 ਲੱਖ ਸਿਗਨੇਚਰਸ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਸ ਹੈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ? Well, ਵੀਰ ਜੀ, my hope is that, ਮੇਰੀ ਇਹ ਆਸ ਹੈ is that this petition will go all the way to President Obama, because the way the system works is, ਜਦੋਂ 1 ਲੱਖ signatures ਹੁੰਦੇ, when we reach 100,000, then the rule is that that petition will go in front of the eyes of President Obama, and in that way it'll reach media. ਇਹਦੇ ਨਾਲ there are 2 good benefits that we can have from that. One, people of the world, ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਵੇਖ ਲਓ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ world's largest democracy ਕੀ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆਪਣੇ protesters ਨਾਲ, how they're infringing on our rights to protest. And ਦੂਜੀ ਗੱਲ that I hope happens with this petition is foreign pressure will be put on the government of India to make sure that it protects the human rights of its people, and especially the right to protest. So ਇਹ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਹੁਣ whether the Indian government will listen to what Obama happens to say or what will come of it, I don't know. I mean, we're at a place now where we have to do whatever we can. So this is my effort and we're trying our best, and I think har ek sikh da zimmewari hai bhi jis tarah we ho sakda, we should try every possible way. So that's what I'm hoping for, that foreign pressure is put on India, and that by this petition more people learn about what is going on. ਜੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, as far as Sikh diaspora is concerned, people are normally skeptical about this issue, like petitions ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। I mean, are they joining to this petition, or ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲਿਆ ਹਜੇ ਤੱਕ? Well, I'm going to be honest, ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮੈਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। But some of the elders in the community, they are skeptical about it, and I too am a little worried about it, about whether or not it's going to work. But signing a petition is better than sitting there and doing nothing, or sitting there and crying. It's a 2-minute signature. We shouldn't think too much about it. We should just do whatever we can. So I don't know if it's going to work, but petitions in the past have worked. Hun Sikhs for Justice ne ek vadiya uprala kita si last year. ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, Obama ਨੇ bring up ਕੀਤਾ treatment of minorities as a result of the petition, ਉਹਨਾਂ ਨੇ respond ਕੀਤਾ. So you never know, but try ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ?
Why not try? Every Sikh should be trying it. I mean, it's our home. We're 8,000 miles away, and we owe it to our brothers and sisters who are physically keeping the fight up to do whatever we can. We have been blessed to be in a country that listens to our voice, a country that has respect for human rights for the most part. And we owe it to our brothers and sisters in India to at least sign. ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ enthusiasm ਹੈ, activism ਦਾ part ਹੈ, as a Sikh activist from childhood, you're still young, ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਤੁਹਾਡੀ inspiration ਕੀ ਸੀਗੀ? First inspiration was Guru Granth Sahib Ji. I mean, I grew up here ਤੇ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ 84 ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ 9/11 ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੇ ਟੈਰਰਿਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਗੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਤੂੰ ਗੰਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਟੈਰਰਿਸਟ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਬੈਠ। ਸੋ ਬੜੀ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਆਈ ਰਿਮੈਂਬਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਰਿਲੀਜਨ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਪਰ I went more into it. The more ਜਿੰਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਈ, and I just said, ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਵਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਰਿਲੀਜਨ ਕੀ ਹੈ। Meaning I wasn't very faithful. ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੀ ਸੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਚੁੱਕਿਆ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਾਲਾ ਗੁਟਕਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਇਹ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ। ਫਿਰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਐਂਡ ਪੜ੍ਹੀ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵੇਖਿਆ, ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ I fell in love. I realized that ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਹੈਗਾ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਵੰਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੜੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇਰੀ ਬਦਲ ਗਈ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ, ਫਿਰ 2009 ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਰ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਸੀ। And then I learned about what's been going on with Sikhs, and I just thought, we have such a beautiful philosophy. ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਸ philosophy ਨੂੰ। We should share it. But we ourselves are not following this philosophy. And ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ, blame ਕਿੱਥੇ ਹੈ? Who do we blame for this? Why are we not following the philosophy of our gurus? And it's not with the invisible. It's different forces that try to break us away from the Siddhant of Guru Nanak Dev Ji. So that's how I became interested in this struggle. I learned about 1984. Then in front of my eyes, I was still very young when Kacha Sauda karke, Sarse Wale karke, I saw 3 Sikhs were shaheed and the government did nothing. Then I went to India and met a Gursikh who really got me even more interested. And in about 2007, when I was still in high school, I got in touch with Sikhs for Justice. And I learned about the genocide and I saw their efforts. And over again, I saw how we are raising a voice, but we don't get heard. And I see the unfairness, and because of it, I can't even sleep some nights. I realize that there's so much oppression. And as a Sikh, you know, sada zimmewari hai. Guru Sahib made us to stand up for human rights. So, baki ta kahani is kal karke law vich aa gayi te it's all history from there. ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇਗੇ, I mean ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜੰਪਲ ਨੇ, how you think they relate to all these issues, to these petitions, to what's happening with Sikhs in India, in Punjab, the plight of Sikhs in India? I mean, how are they relating? I mean, especially the Sikh youth who is born and raised here in US. Well, there are very few youth my age that were born and raised here. Most of them came when they were young. But out of the youth I've seen, the youth, the problem is they're very pure-hearted. Kisi da bura nahi mande. They're very, very pure of heart. But they're frustrated because when they see our leaders today, they see people fighting and they see what goes on in India and they see how leaders or so-called leaders are handling it. They get frustrated. When Guru Granth Sahib Ji was attacked, every Sikh youth I know, even youth that have never done part in their lives, youth who cut their hair, youth who go out with their friends, youth who are into drinking and everything, even they were hurt and they wanted to do something. So they still have that spark. They still have that spark in them that they want change,
but frustrated both ਹੈਗੇ. They don't know what to do or where to go. They have no one to guide them. ਜੀ ਹਾਂਜੀ, so that's what I see in most youth. ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਸਿੱਖ ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖਸ ਹੈ, ਸਿੱਖਸ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਹੈ, ਸੈਲਡੈਫ ਹੈ, ਯੂ ਥਿੰਕ ਦੈਟ ਇਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਯੂਥ ਨੂੰ ਚੈਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੋਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਆਈ ਮੀਨ ਦ ਵਰਕ ਦੇ ਆਰ ਡੂਇੰਗ is wonderful, but what are your take on that? I think each organization has its own special place. They're all doing great work. I know Sikhs for Justice itself places heavy emphasis on the youth. Sikh Coalition takes care of its stuff. United Sikhs takes care of the UN. But we need something that's a little bit more concrete, I think, to try to get to the youth that are on the borders, the youth that don't come to Gurdwara but still have a lot of respect for Sikhism and respect for the Panth. And we need to do a better job about going down on their level and speaking to them in a language that they understand, kind of relating to them more. If youth go to something, I'll give an example. About a couple of years back, with the Queen's College Sikh Club, we did an event, and it was entitled, the name of the event was We Will Kill 20,000 Sikh Youth and the World Will Know Nothing About It. And it was about the words of Chandrasekhar, it was about the Sikh genocide. And every single youth that was there worked so hard, and they were youth from different walks of life. Not everyone was perfect in Sikhi, but everyone had so much love. They spent day and night awake planning lectures, looking for speakers, and all the speakers were wonderful. But one Uncle Ji came and lectured the youth and said, you're away from Sikhi, you're away from Punjabi. So it's important to get youth into these things, but we have to be careful. We have to remember they grew up here, and instead of judging them, we have to open our arms. We can inspire them, you know, we can show them what Sikhism is, so that one day they'll want to take Amrit, they'll want to keep their Kesh. But a lot of times the ego of the elders in our community gets in the way, and especially since a lot of the adults, they themselves can be far from the values of Guru Nanak Dev Ji. They'll tell their kids, Utho Puttar Gurdwara Ja. And then when they see their father, he's talking about inequality, he's talking about Jat Pat, or they'll see their mother and their mother will be like, Veerwar Nu Sir Na Nayo, or something like that. And our youth get very discouraged from joining Sikhi, from joining these causes. So organizations need to keep Sikhi pure and kind of be non-judgmental and open their arms more for our young people. ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਹੈ ਪਰਸਨਲੀ, ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ ਸੀ? ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਇਨਵੋਲਵ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਫਾਈਟ ਕੀਤਾ? A few times, ਮਤਲਬ ਬਚਪਨ ਤੋਂ, I was about, ਮੈਂ 12-13 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ I started getting interested in Sikhi. Before that I went to Gurmat camps and things like that. ਪਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ petition ਸੀਗੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ. And I think it was a few years back that the Indian government, the India Today magazine, they had a little section where people would vote who was the best Indian. And they had photos of people like Indira Gandhi there. And then one of the people were Shahid Bhagat Singh. There was a long list. There was Subhash Chandra. There was Subhash Chandra Bose. Mohandas Gandhi. That was the one which was hard because a lot of people know about Mohandas Gandhi, but we were worried about beating him. So the Gurdwara got together, and I remember I was so young, but I just felt Shahid Bhagat Singh gave his whole life. He sacrificed his youth, his family, and that's such a hard sacrifice considering he was so young, around our age when that happened. And when you think about that, out of everyone, he deserves to be the best Indian award. He deserves to be the best patriot. And if Indira Gandhi or someone were to win, because of Indira Gandhi, India was ripped apart. India was torn apart. So I just thought it would be very embarrassing if, and I felt by any way we have to have Shahid Bhagat Singh Ji win. So all of the community came together.
They all signed petitions. And then there's activism everywhere. Like sometimes it'll just be small things. And this is a message I also want to give the youth. Wherever you are, wherever your destiny takes you, you are always an ambassador of your faith. Whether you practice or not, people will just see Singh or Kaur in your name. And they'll see you're Sikh. So we have a responsibility. Like when I was in high school here, I went to a Catholic all-girls school, and we had a class called World Religions. But although Sikhi bare nahi sikhaya ja raha si. So what ended up happening was over there, you know, I felt it. So it's easy to ignore these things, but I just thought everyone should know Sikhs are being targeted. People think, you know, we're terrorists. People should know what our teachings are. So over there, we spoke to the administration. My teacher went along with me, and he also pushed for it, and we were able to get Sikhism into the curriculum for senior year, and it's still there now. Or even in law school, like we had to push to get Sikh holidays on the calendar. So it's a fight. I mean, if you want to be a Sikh activist, you'll never run out of things, because every place you go, there are rights that we have to stand up for. Because we're a new community in the United States, and we have to make our place and push for it. But yeah. ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਯੂਥ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਮਤਲਬ ਬਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦਾ, ਤਾਂ ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇਗੇ ਕਿ ਯਾ ਸਿੱਖ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਇਹ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਪੈਸਟਰ ਨੇ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਆਫ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਲੀਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਦੈਟ ਵਿਦ ਦ ਯੂਥ ਐਂਡ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆਰ ਵਿਊਅਰਸ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਕੀ ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਤੋਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇਸ ਪਾਰਟ ਨੂੰ। Sure thing. Well, just a few months ago, in about July, August, this incident happened, and a really fanatic pastor, who a lot of Christians also believe he's way too fanatic, Stephen Anderson, he made a video and he insulted every part of Sikhism, and he started by saying Sikhism and Hinduism are fruits of the same tree. And the problem is that we haven't had good prachar to kind of teach our youth exactly what the basic form of Sikhism is. So I made the video for two reasons. One was because of Pastor Anderson, but the second reason was Pastor Anderson is just one man. But today, and you know, in the coming time, Sikhism is going to be attacked by many people from many different places. So my bigger reason for making the video was not just to reply to the pastor, but to make sure that our youth don't get led on by some troublemaker who twists the doctrine of their faith. So he said that Sikhism was part of Hinduism and part of Islam. He said that Sikhs engage in rituals. He took lines of Gurbani out of context and changed their meaning. So basically we made a video series, and you could see it on YouTube. We had to reply to what he said, and a lot of it was very ignorant things. Like he said that you should bury your dead because your dead are going to rise up, and fire is a symbol of hell, and if Sikhs cremate their dead, then Sikhs are going to go straight to hell. And ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਡਰ ਸਕਦਾ। But if you look at Sikh doctrine, the beautiful thing about Sikhism is Guru Sahib ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਈ, ਤਰਕ ਨਾ ਚਾਹ ਪਰਮਿਆ ਚਾਹ। ਚਾਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਾਸ ਕਰਨ, ਤਰਕ means doubt. So ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। And this line means don't kill your doubts, doubt until you've killed doubt itself. ਤਰਕ ਨਾ ਚਾਹ ਪਰਮਿਆ ਚਾਹ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਖੋਜੀ ਬਿਰਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬੰਦੇ ਖੋਜ ਦਿਲ ਹਰ ਰੋਜ਼, ਨਾ ਫਿਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮਾਏ। So Guru Sahib teaches us question everything and find out the truth. ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਲੌਜਿਕ ਤੇ ਬੇਸਡ ਹੈਗੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਅੰਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਗ੍ਰੰਥੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਵੇਂ ਕਰੋ। ਭਾਵੇਂ ਮਨਮਤ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਵੇਂ ਕਰੋ,
ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ when we test something, ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਸੱਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਲੱਭਣਾ ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ। You should always question till you find the truth. So ਉਸ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਿੱਚ ਲੌਜਿਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸਮਝਾਏ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸੋਚੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ, it turns to ਮਿੱਟੀ before your eyes, because ਅਸੀਂ ਪੰਜ ਤੱਤ ਤੇ ਬਣੇ ਨੇ, ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। So if we put this body in water, ਸਾਡੇ ਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤੱਤ ਵੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਲ ਜਾਂਦਾ। And if we cremate it, it goes into the fire. So if you think about that and how the spirit lives, ਜੋ pastor ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ logic ਦੇ ਨਾਲ explain ਕੀਤਾ। So ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਵੀ logic can convince people, because our youth are educated. We cannot tie them down ਡਰਾਵਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਅੰਨੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਕੇ, and that's a problem with other faiths. They say do this or you're going to go to hell, or do this because you could. But our Guru never did that. Our Guru taught us logic. Our Guru taught us pyar. So that's what I tried to put in the videos, so that on a basic, just on logic alone, I could kind of explain everything the pastor said and rebut it, so that tomorrow, because pastor is just one person, but tomorrow when people like this attack our youth from every faith, be it Hindus, Muslims, Christians, when people try to tell our youth, your religion says this, you're wrong, our bache can give a good jawab. So that was the reason for making the video. Ji, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ. Thanks a lot for sharing this. Thank you for having me and for helping promote the petition. Yeah, but at the same time I would like to ask you another question. Like ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦੇ ਬੇਸਿਕਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਯੂਥ ਰਿਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਜਸਟ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਕੀ ਟੇਕ ਹੈ? ਆਈ ਮੀਨ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਯੂਥ ਹੈ it's not very much in touch with Punjabi. So how do you think that they can relate or they cannot? Just a brief answer. मैं सच्ची गल दसा, I wasn't very much in touch with Punjabi either. So I can speak from experience. ਜਦੋਂ ਮੈਂ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਊੜੇ ਆਰੇ ਸਿਖਾਏ, and then ਕਦੇ ਗੁਰਮਤ ਕੈਂਪ ਲਈ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਲਈ ਜਾਣਾ ਸੀ, but I didn't know it. So ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਸਟ ਆਈ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾਉਂਦੇ, because you need to go into the deep meaning. So ਮੈਂ ਮਜਬੂਰ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੀਨਿੰਗ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ 100% ਕਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਪੜ੍ਹੇ, ਐਵੇਂ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, because it was in English ਤੇ ਮੈਂ English ਸਮਝਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਟੀਕੇ ਲੈ ਕੇ I would look at the different meanings, ਤੇ ਬੜੇ ਰਤਨ ਹੈਗੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, amazing things. So language should not be a barrier. ਨਾਲੇ ਹੁਣ even though I came from a family where ਪਾਪਾ ਮੇਰਾ ਥੋੜੇ ਅਮਰੀਕਨ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਵੇਂ ਬੋਲ ਲੈਂਦੇ, ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, but the fact that I wanted to read ਗੁਰਮੁਖੀ, ਬਹੁਤਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, it's not hard. 2-3 ਹਫ਼ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦੀ, and just keep trying, read the meanings in English, but that's not an excuse that you don't know Punjabi, because one, a person can always learn things. You can always learn how to read and write Punjabi. There's plenty of resources on the internet. And second, English ਨਾਲ meaning ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕਿੰਨੇ languages ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ translate ਹੈਗੇ, and you can see the values. Read Sukhmani Sahib, read Japji Sahib, and ਬਥੇਰੇ ਵੀਰ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ English ਵਿੱਚ ਕਥਾ ਵੀ ਕਰਦੇ. There are plenty of resources that they can look at. There's English Nitnem Katha on the internet you could look at. A few years ago, Guru Sahib Ji ne sir te hath laya. With the Gurdwara, we released a CD of English Nitnem Katha, which is on the internet, so you could look at that and the meanings. But plenty of resources age. The youth just have to be proactive, and instead of expecting to learn about Sikhi from another human being, learn from Guru Granth Sahib. Our Guru's alive. Satgur Jagda hai Deo. Our Guru's alive and very much present with us. So
we have to make an effort. Thanks a lot for sharing your views. And at the end, we are almost ending. And would you like to request our viewers, you are here for the first time, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ. I would like to make a message for the youth who are listening today that we have seen many of our Veer and they have given their lives for Sikhi. And today the biggest thing that we can do is we can live for the cause. I think that the most important thing and the problem we see here is we don't have enough Sikhs who are the top of their field at every single field. So I request that you should just study. Every single Sikh youth should try their best to reach the top. Studying is what you can do. It's a qurbani. You should stay in school. You should learn. Learn about your faith. Learn about other faiths. But you should develop yourselves and make yourselves as strong as you can. Knowledge of qurbani, knowledge of your faith, but also knowledge of your field. Especially, we need Sikhs in media. We need Sikhs in law. We need Sikhs in engineering. Every field you could think of. Yeah. We have to integrate ourselves because at the end of today, when we see what's going on, we don't have enough Sikhs who are in government, in politics, who can raise a voice. So Guru Gobind Singh Ji taught us sastardari hona. Ji. And in today's world, that's not only kirpans, but there are two sastras that are important. One of them, and it's sad to say, so much of this world, economics is too much of a power. But that's a sad truth. I'm going to be honest with you. Yeah. We must as a nation become economically strong. And then second thing, we must learn how to study hard and reach the top. Our knowledge must be at the top. And we should be diplomatically strong as well. Yeah. And we should fight for our independence because I'm pushing this petition because I feel like it's one of the few choices we have. But I dream of a day, mera sapna hai bhi Sikhan nu is tarah ek din aave, when we won't have to petition the president and the leaders of England and Australia, when we ourselves will be on strong footing, that we can take care of ourselves, we'll have our own land, and we'll be able to fight our battles, and we won't have to go house to house petitioning. So that day can only come if all the youth, because we are the future of this Qawm, if all the youth reach the top and become strong, and at the same time never forget this fight from their hearts, right, then hopefully that day will come very soon. Thanks a No lot. problem, Thanks a lot. Thank you very much. And ਤੁਸੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਜਾਣ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਡੇ TV 84 ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਲਿੰਕ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਇਹਨੂੰ ਰੀਚ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਪ੍ਰਮੋਟ ਇਟ ਐਂਡ ਥੈਂਕਸ ਫॉर योर ਟਾਈਮ ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ. ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ. ਵਿਊਅਰ, ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ੋਜ਼ ਲੈ ਕੇ. ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ ਜੀ. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ.